Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. JazakAllahu khayr for tuning in to another episode of Ridwanullah Tv. This is your host, speaker, and coach Hussein Mahmoud, working to help you maximize your life in the akhirah through this dunya for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. All praise and thanks are due to Allah subhanahu wa ta'ala, our creator, owner, and sustainer. And may the peace and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be upon the most esteemed leader and most honorable teacher, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, his family, his companions, and those who follow him until the day of judgment. Allahumma ameen. Jazakumullahu khair again for tuning in. I'm very, very excited about this episode. It is an interview with Sheikh Yusuf Abdi from Mombasa, Kenya. And inshallah, before I get into the questions, I just want to give you a brief introduction to him. As I mentioned, he's from Mombasa, Kenya, a sheikh that is focused on helping the youth in that community as well as abroad. As you can see, this is his first trip to America. And alhamdulillah, my brother Abu Bakr introduced me to him about 3 weeks ago when he first came into a beautiful reception. He also has a YouTube channel with almost 1 million YouTube views, as well as about 5,000 YouTube subscribers. So he's doing a lot in the digital space as well. Reaching the youth, obviously you have to be online as well as in the community. With that being said, just to let you know of a few things that I admire about the Shaykh, may Allah subhanahu wa ta'ala be pleased with him. And then we'll get into the introduction and the questions, inshallah. When Brother Abu Bakr introduced me to him, in the beginning I really wanted to get to know him and see, how he approaches the youth and how he approaches the da'wah. And alhamdulillah, the main thing that I took, and inshallah we'll get into the stories that he mentioned to me that beautiful morning after Fajr, is that most people have a strict way of giving da'wah, and his way has hikmah and maw'adatul hasana. So when you bring people in, you welcome them and you give them something that they like, and then you present to them what they have to hear. So that is what I learned from him, and inshallah we'll be learning a lot from our Sheikh Yusuf Abdi bi'idhnillahi ta'ala. Welcome to Ridwanullah TV. Shukran, JazakAllahu khair. I'm very happy to be here with you guys. Alhamdulillah. I will use Swahili language, but I understand what are you talking about. I understand, but I can't explain. But inshallah, I promise you next time, inshallah, I will learn more English. Inshallah, just like I will need to relearn Swahili. Alhamdulillah, ndugu zangu, Allah, mimi nina furaha kubwa kuwa tuko pamoja na al-akh Hussein pamoja na ndugu yangu Abu Bakar. Aliweza kunifanyia taarifa na nikaweza kufurahi. Nimefurahi kwa kukutana na yeye. Na mimi jina langu ni Yusuf Abdi Yusuf, na mimi ni mwenyeji wa Kenya na nimesomea Kenya ibtidai, mutawassit, thanawi. Nikapata fursa ya kwenda Sudan jamia, lakini sikumaliza, kulitokea na problem kidogo, ikabidi, it was most for me to come back in Kenya. Dharura za kinyumbani, nikarudi alhamdulillah, lakini niliendelea na masomo yangu kupitia mashaikh mbalimbali, kupitia mu'tamarat, kupitia multaqayat, yani furas nyingi. Hata ibada ya haji, kwenda sana haji kule, kulinifanya niweze kuwa close na mashaikh mbalimbali na kuweza kukuza yani ilmu yangu. Na kitu kikubwa zaidi, alhamdulillah, mimi sikujifunga na mashekhe fulani wala mashekhe fulani. I'm free, akili yangu huru, nasoma mashekhe hawa, kitabu hiki, kitabu kile, nasafiri. So alhamdulillah, akili yangu iliweza kufunguka na nikajipata nimeweza kufahamu mengi, walillahi alhamd. Alhamdulillah. Ufupi, naam, hiyo ndio historia yangu, na mpaka sasa mimi naishi Mombasa. Mimi ni khatib Masjid Ibrahim katika mtaa unaitwa Ganjoni ambao uko Mombasa, na ni daia am East Africa, na kwenda Tanzania sana. Na
Kwa hivyo biljumla ni daia, na pia nafanya biashara kidogo, alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alameen. So alhamdulillah, I understood about 40 to 60% of that. But for those who didn't understand, including myself, the 40% that's left, inshallah, Brother Abu Bakr will summarize for us, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, in his introduction, he say where he's exactly from. He's from Kenya. He's been raised there in Kenya, and he went to madrasa there, all the madrasa, and then he got a chance to go to higher education in Sudan. But for circumstance of the family, he has to be back in Kenya. He couldn't complete there. He came back in Kenya, but he used a lot of chance. If any conventions, things like that, he's been getting different sheikh to go to the durus, and now alhamdulillah where he is, he just went through all the program he was following. Through his things he was doing, he got a chance to go to Hajj many times, alhamdulillah, and he learned a lot from there. And most of the things he liked to do is traveling, and he is an independent sheikh. He's not most of the sheikh these days, they are under somebody who pay them, and when somebody pay you, you do half of the things what he want if you not follow them. But sheikh is just depend himself. He's by himself. He's just going to do that. He's a khatib in Masjid now, Ibrahim, where's the place you say in Ganjoni, Mombasa area. That's why he's khatib there right now, and he's calling himself Hurr Da'i. Hurr Da'i is a sheikh who does not depend on anybody. He just depends on himself. That's his main thing. He's doing the dawah, but he's doing his own things to sustain his family, but he's doing some small business by himself. That's what in his introduction, inshallah. I think if I didn't left anything, like you guys know, Sheikh, he understands English. If I miss something, inshallah, he will correct me. Inshallah. Don't worry, inshallah. I'll remind you, inshallah. Inshallah. That sounds good. So inshallah, I'll be asking a lot of questions going in different directions. So, if there's anything that we can move forward from, we can do that as well, inshallah. So the other thing is, how many languages do you speak? طيب يعني حاليا sasa hivi ile lugha nazungumza vizuri kabisa ni lugha ya Kiswahili na lugha ya Kiarabu na lugha ya Kibajuni ya kinyumbani na little Somali. Okay. Wafahama ma'alina bisma khayr na little bit English. Alhamdulillah. So total 1, 2, 3, 4, almost 5 languages? Yeah. 3 language 100% and yeah. 2 languages, two large. Kidogo. Alhamdulillah. I understand Swahili as well, so kidogo is one of those basic ones that I can understand, so alhamdulillah. So it's amazing because I think that's a sign of intellect to have multiple languages, mashallah, so I admire that about you. The other thing is, when you mentioned that where is he from exactly? Mombasa. Is that where you were born? نعم يعني kwa makaratasi mimi nimezaliwa Mombasa. نعم. What is karatasi? And paperwork. Oh, okay, like the legal documents. Okay, alhamdulillah. I understood the way he was using it. So. Lakini wazazi wangu Somalia, Kismayo. So you're born there. Parents are from there. His parents are from there. No. But you were born in Mombasa. Yeah, no. Okay, alhamdulillah. And what was it like growing up in Mombasa in your childhood? Well, alhamdulillah, yani mimi nimeinukia kwanza katika nyumba ya dini, alhamdulillah. Wazazi wangu walikuwa ni watu wana bidii sana ya kunisomesha na kunifundisha. I'm talking about my parents. Okay. There was watu wa religion, mashallah, wameshika dini vizuri. Mashallah. Na zaidi mama zaidi. Maana mzee 1991 September 11 November 1991.
11th of November 1991. mzee he passed away. Tufi. Subhanallah. Naam. May Allah have mercy on him. Naam. So imam alhamdulillah ndiye alichukua nafasi ya tarbia na kuhimiza tusome madrasa, na alikuwa maskini sana, lakini aliweza kufanya juhudi yake yote kufanya biashara ya kuuza chakula ili tuende madrasa tukasome, na alhamdulillah nilikuwa mwanafunzi hodari madrasa kiasi cha kwamba kwa muda nilisoma ibtidai na mutawassit nilikuwa number 1, yani hakuna mwanafunzi aliyeweza kunishinda mpaka nilimaliza nikaenda thanawi. Alhamdulillah. Translate? Yeah. Okay. Study give us where is, how many languages he speak, and then what was his childhood. He say his dad passed away when he was very, very young. And most parents who raised them, it will be their mom, take care of both parents' part, and he grown up with very, very low income family, but the mom, she was struggling and have a small business. Like you guys, most of you guys know, if you're from Africa, the way people sell some stuff, some food, we call baji over there, sambusa, those some small stuff that we're selling around. Those are the things mom was doing. In fact, mimi mwenyewe nikizungusha hizo baji na sambusa. Yeah, those things mom was making, and the sheikh was putting in his head and just go around the neighborhood and sell it, and that's what their life there were started. And their parents, the special mom, she was very strict on the religion and make them sure they're going through education madrasa. And as Sheikh say, in his madrasa level of from middle school to high school finishing madrasa level, Sheikh, he was the very, very bright on it. And over there is now the system is different. We're going as a number. Sheikh was almost in the first number, never get somebody in front of him in his education. Wallahi alhamd. Yani hiyo ndio kwa ufupi kuinukia kwangu. Alafu mimi nimeinukia katika toa. Yani vijana mara nyingi wakifikia kwenye umri wa miaka 18 wanapitia ile ujana. Niliwahi kupita hiyo barabara kwenye 1994 na 95 wakati nasoma thanawi, kutoka na vijana kwenda sinema mathalan, hivyo vitu kama hivyo, kwenda beach na nini, mambo kama hayo madogo. Lakini baada ya hapo tu 1997 nikarudi tena katika da'wa, na mpaka leo alhamdulillah niko katika njia ya da'wa na sijarudia kule, na inshallah Mungu asiniregeshe tena. Namuomba Allah tabaraka wa taala anipe mwisho mwema, niwe katika hali hii, na pia kesho nifufue katika jumla ya wale vijana 7 shabu nasha fi ibadati rabbih. Sheikh, he was saying the way he grown up, like we know when you get that age, teenager age, people take a wrong path sometimes. He say he grown up in 2 years. He was hang up with friends, going somewhere was not supposed to, but in his whole time, that's the only 2 years he went a little bit. But he was obey. He was an obey kid. Even he was doing that, but he was doing that knowing the parent doesn't know, because they know the parents were very strict. Yeah. They could stop him, but he was doing that under his parent wasn't knowing what he's doing. But he was he went that wrong path for only 2 years. Most of the kid will know, the people who grown up, when you get that 16 to 20, that's the time most people could be lost and then stay there for long. But Sheikh, alhamdulillah, he went that side a little bit to go to with the kids to the movie or things that's not supposed to for 2 years, and then he came back to the dawah since that time, and he prayed to Allah to keep him in dawah, and to when the day of judgment raise him with those 7 kids, the one who just his life went through to the da'wah, inshallah. MashaAllah. That's really amazing, because everybody has that kind of route, and then they come back to Allah subhanahu wa ta'ala, and sadly some people don't even come back. So I really appreciate you sharing that, mashallah. Alhamdulillah. And just 2 more questions on your childhood. What was the most memorable
thing from your childhood? What did you love the most about your childhood? Mambo ambayo nikiyapenda sana, yani nilipokuwa mdogo ninayokumbuka, nafikiri ndio swali sasa. Wallahi mimi nikipenda sana kwa dini. Na mimi mwanzo nimemaliza Quran mashaf kusoma when I was very young, 7 years. Memorize the Quran. Sio kuhifadhan, kusoma peke yake. Okay. Kwa sababu ilikuwa ile madrasa yetu haina system ya kuhifadhi. Ilikuwa ni kusoma tu hivi kwa kuangalia. Yeah. Lakini niweza kumaliza kwa miaka 7 hivi, mimi nishamaliza Qur'ani. Miaka 8 mimi mdogo nilikuwa naadhini msikitini, nilikuwa nikipenda sana, mpaka nakumbuka mama yangu alikuwa hataki, anamwambia mzee, bwana Yusuf asiadhini msikitini, mdogo sana atapata hasad na vitu kama hivyo. Nilikuwa nikipenda sana kukaa na watu wazima pia sana. Mimi ni mdogo lakini sipendi kukaa na watu, napenda kukaa na watu wakubwa. Katika yale mambo mimi nakumbuka ambayo nayafurahia. Na pia nilikuwa nilianza kujijua kuwa mimi nina talent mbili, kwamba nilikuwa mdogo nilikuwa nikipenda yani kusoma Qur'ani na pia kutoa kasida sana. Nikikariri sana ile kasida, nilikuwa nikipenda sana. Hata nilikuwa nikilala saa nyingine nilikuwa ile, kwa sababu ni mtu wa kupenda nini, nilikuwa nikiimba saa nyingine, sitafautishi baina ya nyimbo na kasida, kwa sababu wakati wangu mimi nimeinukia wakati huo ilikuwa nyimbo kitu cha kawaida. Saa zingine mpaka nikilala mimi naimba. Ama nasoma Qur'ani njiani, natembea na nasoma Qur'ani au natoa kasida. Kwa hiyo nilijiona kama niko na talent ya sauti nzuri, na wakati huo pia mzungumzaji, sababu nikizungumza sana. Nilikuwa na maswali mengi nikimuuliza mzee wangu sana. Na nilipofikia kuingia thanawi, yani madrasa ibtidai na mutawassit, miaka 14 mimi niko napanda mimbar natoa khutba. 14 sana. 14 years old. 14 years old. Mimi niko kwenye mimbar napishwa na shekhe wangu na natoa darasa. Na hayo ndo mambo mimi naweza kukumbuka katika utoto wangu. Na pia nilikuwa mchezaji mzuri wa mpira. Nilikuwa hodari sana kucheza mpira sana. Kipenda pia kucheza mpira, na ndio mambo naweza kukumbuka. Kwa ufupi, kwa ujumla naweza kusema yani yale maisha niliishi ya umaskini na marafiki yalikuwa ni maisha mazuri sana, maisha ya furaha. Yani natamani kama yanaweza tena kurudi maisha kama yale. Mashallah. Okay. Sheikh was brother Hussein, the question, Sheikh was saying most of the things it was like in childhood was love to make adhan. That's most things he was loving to do, and he started to do that when he was younger than 7. Even the mom sometimes she would say, was stopping the dad to say, don't make this too young, or may cause hasad on him, people. But he wasn't stopped. Sometimes he was just keep doing that. It's something he was loving to do. That's one of the things he was loving to do. Second thing is, say he loved to play soccer. Kuimba yani. Sasa nilikuwa munshid tabana. Sheikh was loving to do anashid. Mostly say to sing, it's okay. Yani msiogope, don't fear. Sing there, sing mbaya na mzuri. Yani ukimina sing nyimbo nzuri ndio watu wafahamu. Sheikh was loved to do anashid, which means sometimes it was even mixed with the singing. He was singing. But the thing is, say he has talent on it. He see himself during that time, he was seeing himself. He has very good voice and he's productive to do his own. After he listen to the singer, then he can put his own word on it. That's the one of the things he was loved to do. But since that time, since now Sheikh is a munshid in South Africa. East Africa. Sheikh is the first munshid in East Africa. He's the first munshid. He has a lot of anashid, Islamic anashid. He has it in East Africa. He's the first munshid. Inshallah. So that's a very interesting background, and especially when you ask the kids in America nowadays, what do you love to do most from your childhood? They'll say playing video games or using some sort of technology. So mashallah. Yeah, like Sheikh say, he loved it. Like it was a poor life that time, but that time was happy with it. Yeah. Even he wished he could come that time, even if it was very, very low income time, but he was very, very happy with it. Mashallah. So kitu kingine labda pia katika utoto wangu
mimi nilikuwa mtu wa marafiki wengi sana, yaani nikipenda kutangamana na marafiki. Ilikuwa nyumbani kwetu saa zote yani fujo, nakuja na kila aina ya vijana pale, mpaka mama alikuwa ananiambia sasa saa zote fujo, wewe umalizi watu kila siku. Kwa hivyo kutoka mdogo mimi nilikuwa na ile ishara kwamba nitakuwa mtu wa watu wengi. Nilianza kutoka mdogo nilikuwa na marafiki wengi. Like Sheikh say, he was very friendly kid. He was bringing everybody to his house. And sometimes mom say, there are a lot of people here sometimes, but that was one of the sign that he say is one of the sign he would be closer to the people. It was easy to live with around. MashaAllah. That's I think is a talent of different people. Okay, no. So it's an amazing thing, MashaAllah. When I know people who come from Somalia, come through Ethiopia and Kenya, like myself and everybody else, when they make it to America, they're like, subhanallah, our childhood in Africa was the best. Yeah. And we wish we can go back to that childhood. You still being in Mombasa, do you still have that same feeling, or no. Is it as strong or not as strong? Jiddan yani. Yani mimi nakumbuka kumbuka means remember, right? I remember yani nilipokuwa mdogo na yale mambo nikijaribu kuyafikiria mengine ahyana abki. Yani I have to cry. Nakumbuka mambo ya zamani, yani kuna mambo mengine hayawezi kuja tena yani. Sheikh, like you say, have some stuff that cannot be back, but you remember some of the things. Sometimes you cry. Subhanallah. Like and still, like Brother Hussein was asking, people in shift, that's why they think that childhood was better. But Sheikh is still there, but he still think that strong childhood is still there. It's a good memory. It's a good memory. MashaAllah. The other last question that I want to ask you about your childhood is, what was the most painful problems and challenges that you faced in your childhood? Wallahi al-yutum, yani kama kuna kitu kikubwa kili affect labda ni kumkosa mzee wetu akiwa na umri mdogo sana, iliweza kuniathiri sana kwenye maisha yangu. Sheikh say the things that affect him mostly is to be orphan. He was orphan when he was very young. Sababu mzee alifariki akiwa na 44 sana. Alikuwa mdogo sana, subhanallah. Nilikuwa ndio mwanzo nimekuja kutoka Somalia. Tuliishi naye kiasi cha miezi kadhaa, alafu ikhtarahu Allah, hafidhahu rahimahullah, askana fasiha jinani. Kama kuna kitu nakumbuka kile ni affect maisha yangu zaidi ni mzee alipoondoka na kumwacha mama, na mama pia alikataa kuolewa alipo mdogo, alikuwa na miaka 38 na hakuolewa tena mpaka leo, alhamdulillah. Sasa ikawa tuishi na mama peke yetu, ikawa tuko kwenye majonzi na ugeni, na ndio kitu kikumbuka ambao inaniumiza roho yangu ni kwenye kama. Sheikh thinks the thing that was very painful in his childhood is to lose his dad when they're very young and they are in new places, and the mom decided, because his dad even passed away when he was middle age, around 40s, and the mom, she was still younger, around 38, and the mom, she decided she's not getting married because dad to take care of his kid by herself. Subhanallah. Alhamdulillah. It's a beautiful lesson to learn. So may Allah subhanahu wa ta'ala have mercy on your father and grant him Jannatul Firdaus. Ameen, ameen. And the da'wah that you're giving is a sadaqatul jariyah for him as well. Lakini kwa sababu nakumbuka mzee wangu alikuwa akimwambia mama, mimi watoto wangu nataka wawe masheikh. Unajua baba yangu mimi hakusoma mdogo, lakini alikuwa akizungumza sana mimi mdogo, lakini nikimsikia akisema watoto wangu nitawasomesha dini mpaka wawe masheikh, na wataoa, nitawaozesha mimi, nitawalisha wao na wake zao, lakini almuhimu wasome. Kwa hiyo ile ndoto yake imefika, lakini yeye kuweza kushuhudia. Sheikh was saying continue the story of his painful childhood. He say one of the things his dad was like to say, he was promise her mom, take care of my kid and make sure my kid they're going through education, special deen. And I want my kids to be a sheikh, and I will
stand with my kids, make sure they be strong and they can be in high education of the religion, and I will support my kid even if it's coming the time to marry. I can support my kid with their wives, but his goal went through it even if he wasn't there to see his goal get through it. alhamdulillah. Mkubwa wangu mimi Said, خريج جامعة الإسلامية مدينة, ana shahada diploma qadha, na mimi nimekuwa nilipofika hapa bila kujijua, sijui nimekuwa tu sheikh, uende kawa ni ile ndoto ya mzee, alhamdulillah imetimia. Ile ya kushuhudia sisi alifariki, sisi bado ni wadogo tusoma, so Mwenyezi Mungu inshallah mweke pema, na hakika hiyo sadaka jaria yake biidhnillah ta'ala. Sheikh, like he said, his big brother, he's finished in Jamia, has a couple of diplomas in Jamia in Medina, and he's still there. And Sheikh, like himself, the way he is right now, you see all this, his goal of his dad, but he was one, but he couldn't see those things. And he prayed to Allah, all this to be his sadaqah jariyah, inshallah. Amen. Amen. Subhanallah, you know, I'm looking at it from both sides, from the father perspective, and then from your perspective. You know, both sides is ajib. You know, and the fact that, you know, you guys are fulfilling the legacy of your father. I really, really admire that, mashallah. How old were you when your father passed away? 13 years. 13 years old. So you remember? I remember. You weren't too young to not remember. I remember. I remember. Alhamdulillah. I was 1 year behind to start to give you a lecture. Yeah, that's before they get into the. And ndio maana yani ile hafla ile hafla ya kutakharaj nikiwa miaka 14 madrasa Imam Shafi'i, nilikuwa khatib, nilipea khutba. Mama alilia sana niliporudi, walia kamuuliza, kanambia natamani msifike kwa hai, kumsikiliza mtoto wake. Like Sheikh said, and first time to be a khatib, they did as a hafla. Hafla is like a graduation on his time, and they give him a speech. He did the speech. When he went back home, the mom, she was crying there, and she was still crying when he got home. The Sheikh asked the mom why he was crying. Mom said, I was wish your dad is still here, you can see that. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alameen. And what were the most important lessons that you've learned from your father not being here with you? Growing up without your father? Bado sijafahamu sana. Yani muhimu zaidi kuisoma leo kwa sababu mapema hapo hapa. Wajua kitu kikubwa nimekisoma, na hii hakika yani nimesoma kuwa mara nyingi wale wanaokuwa watu katika huu ulimwengu mara nyingi wanapitia hizo shida. Ukisoma tarikh anbiya rusul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ولد يتيما, hata sahaba alkiram, hata kibar ulama, ukisoma historia zao utapata mara nyingi waliachwa mayatima. Kwa hiyo kitu ambacho nilikisoma ni kuwa yani kuna kitu Mungu anatutakia sisi, yani Mungu anataka kutujenga, yani mtu hajengeki kwa raha, yani mtu hujengeka kwa shida. Yani pale unapopitia shida, njaa, matatizo, fikra, hakuna baba, pale ndio unakuwa mwanamume, unakuwa rajul.
yani na hatimaye unaweza kuongoza watu, kwa sababu unakuwa na moyo mkubwa. Lakini kama umeishi kwenye maisha tu mwanzo wako mpaka mwisho wako hujui shida, huwezi kujengeka. Kwa hiyo darasa kubwa nimepata kuwa yani kuzaliwa yatima. Yani kwa upande mwingine, yani Mungu anataka kukujenga kwanza, uweze kuwa na feeling za kuwafikiria mayatima wenzako na watu maskini. Sasa ukimuona yatima unajua kwamba huyu, ile mahali mimi nimepita, hata yeye amepita sehemu kama hiyo. Unaona, ukiona watu wenye shida unajua kwamba shida mimi nimezipitia, na hiyo inakufanya zaidi uweze kutangamana na watu wengi zaidi, kwa sababu mara nyingi katika dunia wenye uwezo ni wachache. Sasa ukiwa na uwezo utajipata uko karibu na watu wachache, lakini ukiwa ni mtu unaishi katika misukosuko na mitihani, utajipata waishi na ndugu zako wengi ambao na wao ni kama wewe, na hapo ndipo unaanza kujifundisha kuamiliana na watu na mambo kama. Sheikh, was talk about the things you learn from it. You say to last the father, and he gave the story from the Prophet and all the Bar ulama. He say this is lesson from Allah. If you want it to be very, very strong, and he's taking. You cannot be a strong person if you are just easy life. When difficulty has built you as a strong person. That's why when that missing that parents was very tough on them on their life, but that's the one built them where they are. In short, and please, if Swahili speaker, I'm just trying my best here, inshallah. Alhamdulillah. And we all are. So JazakAllahu. May Allah reward you for your work as well. JazakAllah. So that's very, very important that you don't shy away from the trials and tribulations, that you let it make you better, not bitter. No. So alhamdulillah, I really appreciate that lesson as well. Let's move forward from your childhood all the way up until now. From your childhood until now, just give us that history. What have you been doing, and what are you doing now for work, your family, and things like that? Just would love to learn more about that, inshallah. Alhamdulillah, mimi nilikuwa kama kijana mwingine katika vijana wanavyoishi na masomo na michezo, na mimi nilikuwa hivyo pia barabara, isipokuwa nilikuwa nimeinukia katika msimamo mzuri 5 salawat. Hata ule wakati nilipotea njia kidogo, lakini ilikuwa yale mambo ya kimsingi siwezi kuacha, kama kufunga, kama kuswali, kama kukaa na wazazi wangu vizuri, alhamdulillah. Na mwaka wa 1997 nilianza kutoka da'wa ya tabligh, jamaa tabligh, kawa natoka na wao, na walinipenda sana kwa sababu kidogo nilikuwa na ilmu, na wakinifanya kama mwalimu wao, na pia nikipata nafasi ya kuzungumza, kujiendeleza kile kipaji changu cha kuzungumza. Kwa hiyo nilipitia katika jamaa tabligh pia katika da'wa yangu, na nikaja kujigundua, yani kujisoma mimi mwenyewe, yani ile talent Mungu amenipa ni mzungumzaji. Nilijisoma hivyo kwa sababu nilikuwa nikitoa khutba au darsa, yani huwa naacha watu wanalia, yani watu wanaathirika sana, na hapo bado sijajulikana niko katika msikiti ya kawaida, lakini watu walikuwa wanaathirika sana. Nilivyomaliza masomo yangu ya thanawi na kwenda jamaa tabligh, nikarudi nyumbani pale mahali mama yuko, ni sehemu inaitwa Mtwapa. Nikawa imam katika masjid ambayo walimu wale ndio walikuwa walimu zangu, ile madrasa ambayo mimi nilisoma. Na bila ya kusahau mwalimu wangu ambaye alikuwa ni Sheikh Muhammad Umar Abdullah, alikuwa akitulia vizuri, si mwalimu tu wa kutaka mshahara, lakini alikuwa ni mlezi, yani akitusomesha madrasa na akitusomesha pia kwenye maisha nje, na tulikuwa tuko karibu na yeye. Alichukua nafasi kubwa vile vipaji vyetu vidhihiri, kwa sababu alikuwa akinipisha, na nilikuwa nikiswalisha, sauti yangu ilikuwa nzuri pia vile vile kwenye khutba alikuwa ananipisha. Sasa nikarudi mimi nikawa imam katika ule msikiti Masjid Ansar Sunna, kwa imam kwa muda wa miaka kama 3 hivi.
Kisha ndo nikapata nafasi ya kwenda jamii ya Sudan. Lakini nilipokwenda kukaa kule kwa muda fulani, sikufikisha mwaka, ilitokea problem ya nyumbani, kwa sababu mimi nilioa mapema 1998 December. 1998 December. You went back? No. Oh, you left? Nilioa. You already married 1998. Mashallah. So nikaenda Sudan, tayari mimi nilikuwa na 2 kids, Abdul Ghaffar na Majda. Mashallah. Sasa Majda alikuwa na problem ya heart, moyo kuwa na tunu. Kwa hiyo ikabidi mimi nitoke Sudan, nirudi tena shughulikie binti yangu, na Mungu ndivyo alivyonijalia. Najua hii ndio kheri yangu, nikabaki kuwa imam pale pale. Nafikiri ungeeleza paka hapa, alafu tena nitaeleza namna niliondoka kwenda Masjid Imam Shafi'i. Mashallah, Sheikh was starting from the beginning where he started exactly to be imam. Yeah, he started Ansar Sunnah, and like he say, it's not, forget, he's one of his teacher. He's the one who was give him a chance to lead and give him a chance to give a khutbah. And that teacher who was teaching them he wasn't only the teacher who get he wasn't just a teacher, he was helping them to make sure they're talented people they can see, and give them a chance to go forward, to give them as a imam and give them as a member to give a khutbah that at the time. And Sheikh say you get married very, very early, 1998. Sheikh get married in December. And he was have 2 kids before he went to Sudan. 28 juzi ilikuwa mesemaje ile ilikuwa anniversary. 28 December 1998. It was the anniversary. Mashallah. Yeah. Sheikh, when he went to Sudan, that's why after a few months he didn't finish a year in Sudan. One of his kids was have a problem. That's why he has to come back and take care of his family. But that's, he said, he was khayr for him. That's why he started staying here and started being imam and started life there. Time nikimaliza imam Masjid Ansar Sunnah, nilikwenda kuwa imam Masjid Imam Shafi'i. After Imam Shafi'i nikawa imam kwa muda kuanzia mwaka 2001, 2002, 2003 mpaka 2004. From 2001 to 2004. Imam Shafi'i nikaondoka, nikaenda nikawa imam Masjid Sheikh Taib Nyali. Masjid Sheikh Taib 2005 nikafanya mambo mawili makubwa katika maisha yangu. Nilioa mke wa pili na nilikwenda haji, first haji. Okay, in 2001 he went to be imam from Masjid Imam Shafi'i for almost 4 years, and then after that he went to Sheikh Taib. He was there from 2004. He was there, and in that time he did 2 big things in his life. The first thing is getting the second wife. The second was the first Hajj. The first Hajj. The first Hajj. Okay. Because I can see some of the women that are watching, they're like, and some of the men are like, I wish. Alhamdulillah. That's amazing, mashallah. Alafu nikaendelea kuwa imam Masjid Sheikh Taib mpaka 2010. 2010 nikawa sasa msikiti wangu ulikuwa watu wanakuja wengi na msikiti ni mdogo, na Nyali kwa hakika ilikuwa ni sehemu wanaishi watu wenye uwezo, matajiri peke yake, na wale wanaokuja kuswali pale ni wafanyakazi wa zile supermarket na malls zilizo pale karibu. Lakini msikiti kwa hutoshi, msikiti unajaa paka nje. Sasa ulipojengwa Masjid Ibrahim 2010 wakawa wanatafuta tutafute imamu yupi. Kuna kijana mmoja, Mwenyezi Mungu amrehemu, alifanya accident akafariki, kitu Abdulrazak. Alikwenda kwa wale wenye msikiti akamwambia, mtu akufahamu msikiti hapa ni Sheikh Yusuf. Na yeye yuko kule kajificha, msikiti mdogo na watu wanapenda hotuba zake. Zungumzeni. Wakaja kuzungumza na mimi. Mimi nikawaambia kama mtaweza kuzungumza na wenye msikiti
wakikubali, mimi naona kweli maslaha ya da'wa ni mimi nije downtown yani, kuliko kubaki hapa, sababu watu wengi wanataka hizi faida. Na kwa bahati kuna hotuba zangu nyingi pale Nyali zilipotea kwa sababu tulikuwa hatuna kitu ya kurekodi, yani tulikuwa turekodi hotuba. Ndio kuanzia 2010 wenye msikiti Masjid Ibrahim wakazungumza na watu wa Sheikh Taib na wakaridhiana, wakakubali, nikaondoka vizuri, nikaenda Sheikh Ibrahim, na alhamdulillah ilikuwa ndio bidaya ya kujulikaniwa Sheikh Yusuf. Yani ilikuwa msikiti ukifika saa 6 na mpaka leo hivi msikiti hauna nafasi, watu wamejaa mpaka juu kuja kusikiliza khutba, alhamdulillah. Na Ramadhani vile vile tunakuja Ramadhani mpaka qiyamul layl, tunakuja kuswali na kupata salatul witr pale, na tulianzisha harakati nyingi pale kama lugha ya Kiarabu, tulianzisha durus halakat za msikitini. Kwa hivyo kuanzia 2010 mpaka 2014 niliweza kubadilisha ule msikiti ukawa ndio msikiti kwa hakika Mombasa unaopata watu wengi siku ya Ijumaa. Sheikh was continue his story. He said he was imam from that 2004 to 2010. In 2010, but the place he was imam, it was a place in Kenya, who knows, is a place only people, most of the people live there, is just so rich people. And the masjid was small, but he was there as an imam and a khatib, and he was giving a lecture there. The masjid was very small, was crowded. But then they built a new masjid in downtown area. When they built that masjid, one of the brother, Allah rahmah, he recommended all the people to take Sheikh Yusuf. But when the people come talk to him, he say, talk to the people who I'm already in, walk with them. The masjid I'm in right now, if you guys can talk to the people here, and then you guys agree, I will be ready to, I don't have any issue with that. But the community of the masjid connected and talked, and they prefer Sheikh Yusuf to go Masjid Ibrahim would be the best, and they agree each other. That's the time Sheikh Yusuf start, and that's the time he said he's the beginning people to start knowing him. Because in Nyali they weren't recording anything, but over there now they started recording his lectures, and he did a lot of harakat in the masjid. He will have the class for the Arabic, and they have durus, like every time he has some lectures we're doing in the masjid. And in Mombasa, that should be coming almost the big masjid that has a big population of people every day. MashaAllah. How many people are there usually? Kulingana na msikiti ulivyo, yani naweza kusema yani wafika watu 500, 700, mpaka 100. Sababu msikiti unajaa chini na juu. Yeah, because the masjid is 2 floor, all that to be filled out, it's going probably about 800, from 500 to 800. 500 to 800 people. MashaAllah. So, what kind of business are you doing right now, and what did you do before? Mimi kwanza nilikuwa kama mashekhi wengine tu, tulikuwa tunaswalisha, unafundisha madrasa, unapata ile salary yako, mshahara, lakini akili yangu ilikuwa inakataa sana, kwa sababu nilikuwa mimi sina utulivu, kwa sababu kwanza ile pesa unapata haikutoshelezi kukufanya uwe mtu. Manake binadamu kama huwezi ukaweza kujitosheleza wewe maisha yako, huwezi kuwa na akili ya kuweza kufikiria mambo kwa umma, kwa sababu akili yako yote imefungamana na tumbo lako, unataka kula, watoto, nyumba. Ikawa inanisumbua sana. Sasa nilipokwenda Masjid Sheikh Taib Nyali, nilianza biashara ya gari. Nilikuwa na gari ile yangu ya kutembelea, nauza kisha mimi naleta nyingine. Alafu na nyingine natembelea huko nauza. Kipata mtu nauza, napata kidogo, nikaanza kuona tofauti, kuwa alhamdulillah napata dakhal mara 2 ya ile mshahara mimi napewa, sababu mshahara ya mashaikh kule na maimam poa, yani hakuna kitu. Afadhali ukatae, afadhali ufanye visa billah, sababu kumpa mtu $300 kwa mwezi mzima, hata
Yeah. Haifanyi kitu. Is not enough for it. Sasa nilikuwa nikiuza gari It's a combination. nikipata faida more than $700, $800 احيانا, sangine mpaka $1,000, sangine $1,500, inategemea na ile gari. Kwa hiyo niliuza magari pia katika ile biashara magari. Sasa nikaanza kujuana na wafanya biashara. Napenda kukaa na watu kama nilivyokuambia nilipokuwa mdogo, ndio tabia yangu. Naenda kukaa na watu wafanya biashara, nazungumza nao. Pale pale pia napata udalali wa majumba na udalali wa magari pia. Mtu anataka gari mimi sina, ninajuana na mashowroom wengi, napiga simu, "Asalamu alaykum, kuna mtu anataka gari." Lakini ilikuwa na changamoto yake. Niomba labda kutoka na tawafahamisha. Ilikuwa na changamoto. Kwanza, mujtamaa wetu walikuwa hawajakuwa na akili ya kuweza kufahamu sheikh anaweza kufanya kazi akapata pesa. Kwa nilipata mtihani mkubwa wa kuanza kupata maneno na lawama nyingi kwa watu mbalimbali kwamba sasa hivi sheikh ameanza kuingia katika dunia, ameanza kufanya biashara. Ilikuwa ni pigo, lakini kitu nilijiuliza maswali ni kuwa mimi nawafundisha wao ama wao wananifundisha mimi? Sasa mimi kama nitaketi kufuata wao vile wanasema, sitaweza kufika kokote, na haina maana mimi kuwa dai. Lakini kama mimi nawafundisha wao, hata kama hawajazoea watakuja kuzoea. Kwa hivyo kupitia khutba zangu na darasa zangu niliweza kuzungumza mpaka baadhi yao walianza kufahamu, na ilifikia mpaka baadhi ya mashekhe pia kutaka na wao kuwa kama mimi pia. Na nilipofika mwaka 2004 ndio niliamua kuacha kabisa uimamu, nibaki kuwa khatibu, kwa sababu niliona bado watu wetu, si msikiti wetu peke yake, ni misikiti karibu yote, wale wanaosimamia misikiti hawajazoea kumuona shekhe anasafiri anaalikwa huku, kwa sababu nilipoanza kusikika na khutba zangu nilikuwa napata uwalishi Rwanda, napata uwalishi Tanzania, Zanzibar, hapa pale pale Kenya, Lamu, Malindi. Ikawa kidogo inakuwa ni difficult kwangu kuondoka, sababu wenye msikiti walikuwa wanaona sasa shekhe saa zote anasafiri. Nikaona hili linaweza kuleta matatizo baina yangu na wenye msikiti. Nikawaaga vizuri, JazakAllahu khayr, mimi sio imam tena, niacheni mimi ni khatibu wa Jumaa, ili kusudi niweze kuwa huru, niweze kufanya biashara yangu vizuri na pia niweze kufanya da'wa vizuri. Na kwa hakika siku nilichukua huo uamuzi, ndio siku nilijiona mimi kweli ni dai. Lillahi alhamd. Alhamdulillah. Sheikh, I was continuing the story as Brother Hussein said, the business Sheikh was doing. Most of the stuff he was doing as from 10 to almost there, he was starting to sell his car. He's driving his own car, and then he started to sell the car. He has it, and when he got the money, somebody take the car, he ordered another car, that way, that routine. And he was saying to be a da'i over there, just imam and mu'allim to madrasa, they pay very, very low. Sheikh was seeing, and he would say, somebody cannot be open-minded if your stomach is still empty. You have to be fulfilled yourself first, that way you can benefit the people. Because your mind is just thinking about yourself. That way, Sheikh decided to start to do business, but it was very, very difficult for people around it, the Soya society of where he is, to see the Sheikh is doing something like that. Because people knowing their mind, mentality of people there was just, Sheikh is somebody just should be just in the masjid. He's not supposed to get to the dunya. Yeah. And even people start saying now Sheikh is starting to go to the dunya side. Yeah. But he continued to do that, and then he started to sit with the business people, and he started to be yeah, it's just one word in, I don't know exactly the word in English, but you sell, but you're not the one to sell it. You're the one look for the people to sell it. Marketing yani. Sell like a marketing. You the one sell your phone, but I'm the one look for somebody to buy from you. Yeah. Commission. Yeah, you get the commission. Like you selling for $10, I'm finding somebody who can buy for 12. Yeah. That too can be mine, and you, if I sell your phone and you give me $1 for me selling your phone, things like those. He started doing those, and to 2014, and then he's seeing people start inviting him different countries and in there Africa and different places in Mombasa, in Kenya, and then he was seeing it would be difficult for the people as an imam in the masjid and to be everywhere every other week. And a speaker. And then that's the time he decided Sheikh to let the imam go and ask them
for just politely. I'll be stepped down. Yeah. I can be stay to be a khatib, but I'm looking forward to be down, not to be imam. I say from that time, Sheikh he feeling very, very good da'i for that time, because he was have good time to do his own stuff, and just be a da'i and do his own business. Hata nilipoacha msikiti khutba waliniuliza basi tukulipe ngapi khutba, mimi nikamwambia sina haja, mimi nitafanya fi sabilillah, lakini wakakataa kwa lazima tukupe petroli, wakawa wananipa pesa kuweka petroli, yani pesa kidogo sana, ramz. Hiyo pesa sijawahi hata siku moja kwenda kuichukua ofisini, inakuja yenyewe tu, anapewa mtu ananiletea, mimi natia petroli. Yani kwa hakika ni pesa, hata petroli yangu haitoshi, lakini walikataa kwamba lazima sisi tukusaidie, lakini sichukui kama ni mshahara. Na hotuba zangu zote nimetoa ruhusa kwa watu wote, hata anayetaka kuuza pia auze, lakini mimi sichukui hata shilingi kwenye hotuba na the Sheikh say, and when he stepped down as the imam, or when he go to just a khatib in the masjid, the community of the masjid say how much we should pay you as a khatib. Now Sheikh refused to say this, so just do for sabilillah, I don't want anything. People come out of the masjid, say they command him to take something, say we should give you something even if you just for your gas. But he say that because usually in Kenya when you do things like that you have to go to the office to get your paycheck. But he say he never stepping in to get his money or anything. People just bring to him, and then it's not even enough for his gas what he's doing there, but they command him to take it. Yeah, sometimes even you forget he has some there, and they remind him like, come and take your money, because he wasn't dependent on it at all. He was just doing his, and his lecture, he say he's free. He's never sold his lecture, and he give permission to somebody to sell, but he doesn't want to get anything from it. Somebody record it, sell it, is their own, but he doesn't getting anything from it. That one he did 100% fi sabilillah. Inshallah. So separating the business side from the deen side. Alhamdulillah. Yani staki na Mungu anijalie, staki dini iwe ndio ngazi ya mimi kufanya masala yangu ya dunia. Staki. Japo iko fatwa ulama wanasema kiwa umeandikwa mahali msikitini hakuna makosa shar'an, watu wameelewana kukulipa, utakuwa wewe unakula ili ufanye kazi ya Mungu, lakini ufanye kazi ya Mungu ili ule. Lakini mimi niliacha kabisa, kwa sababu hata hilo pato mnalolipata kwa watu linakusababishia wewe uonekane dhaifu, na ukiwa dhaifu katika mujtama haliwezi kuwa neno lako lina nguvu, your word haiwezi kukubalika, kwa sababu watu wanakuangalia wewe ni nani unayezungumza. Kama ni mtu akula sadaka za watu, neno lako haliwezi kuwa neno la kukubalika. Mtu akija kuniletea mwenyewe sadaka, Sheikh Yusuf, shika hii, haturudishi hadia wala, lakini siko chini ya yani organization wala mtu wala kamati, niko kivyangu yani. Say he was saying the story of like the way people mostly sometimes to be under a community or anything people getting paid for, they say he doesn't want to do all the things. He doesn't use the religion to get his benefit for religion and to get in his life. That's why he did all those voluntary, just free, and then he just do his own for his akhirah. Even if they have a ulama say it's okay to do things like that as an imam and get paid to get that paid to use in your life, but just keep it as separate as possible. Separate as possible. That's what he's prefer. Nukta muhimu eleza kuwa katika mujtama ili neno lako liweze kusikika mpaka uheshimike. Sasa ikiwa utakuwa waishi chini za watu, izhad fi dunya yuhibbuka Allah, wazhad fi ma 'inda an-nas yuhibbuka an-nas. Kiwa utaishi kutegemea huyu akupe, yani unakuwa dhaifu, unakuwa mnyonge. Sangine hata ukisimama kuna makosa na kuna wenye msikiti pale huwezi kuzungumza, lakini ukiwa unajitegemea mwenyewe yani unakuwa huru, unazungumza unachokitaka na watu pia wanakukubali. Na nimeshuhudia hilo baada ya mimi kuwa niko kivyangu, kwa sababu heshima yangu imekuja juu na kalima yangu imekuwa na nguvu zaidi, na wananiheshimu hata watu wenye uwezo wao, na wanasiasa na matajiri wananiheshimu, na alhamdulillah dhalika fadlullah yutihi man yasha.
Yeah, he was saying a very important point is not to depend on people, because when you depend on people, you're just gonna be down. When you just depend on yourself, and then you don't under nobody, which means you can, even if you see a wrong, if you depend on them, you cannot even say it directly. True. Yeah, but if you don't depend on nobody, and then you can say depend. That's why I say when you depend on yourself, your words becoming strong. Yeah. Then depend on somebody, your word becoming a little bit weak. Absolutely. That's why, and then he say he even see that for himself. Yeah. Because after he's dependent on himself and his word becoming strong, I has even the richer people coming talk to him, his word is strong, they respect him. Even politics people coming to him, they respect him. MashaAllah, it's very true. Depending on himself. It's very true, because that's one of the main reasons why we don't speak the truth, because we have some sort of benefit from people. So if we speak the truth, it's going to cut that. So that's very true. Like, even from my personal experience, nilikuwa na uwezo wa kumpigia kiongozi yoyote na kumwambia hivyo unavyofanya si sawa, na anakubali na anashukuru, shukrani, inshallah tutafanya bidii. Yani wakati nilikuwa zamani siwezi kufanya hivyo, yani sithubutu kuweza kufikia hiyo daraja, kuweza kuzungumza na yani mwanasiasa yote labda kumwambia maneno, lakini baada ya kuona wameanza kunikubali na alhamdulillah, ile heshima yangu imekuja juu, nikawa naweza kumfanyia da'wa na bila kujali wala kuogopa wala kwa njia nzuri. He was saying even now, because of his depending on himself, he can talk straight to the politics, the big politics. If they did something wrong, he can tell them that's wrong, and they will realize that's wrong, and they will apologize for it, and they will try to fix it after he gets his word to be strong. That's why he's just, because he doesn't depend on anything. Alhamdulillah. That's very good. You know, I honestly could talk about this interview for hours, but looking at the time, we want to keep it around an hour, maybe an hour and 10 minutes, inshallah. So we're going to start wrapping up and asking a few more questions. And I have, like I said, many more questions that I would love to learn from you. Maybe we could do that over lunch or something, inshallah. But one thing I wanted to ask you is just the final few questions, inshallah. I would love to get into the youth, because that's what you're focused on. But just quickly, what drew you to the youth? What do you like about the youth, and why do you love working with the youth? JazakAllahu khayr. Yani mimi kwanza, mimi nikiwaangalia vijana naangalia vijana kama ndio tegemeo la jamii, kwa sababu yani jamii yoyote, chama, organization, usra, familia, yani wanaotegemewa ni vijana. Hata ukiangalia da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ile focus ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa kwa vijana zaidi kuliko wale watu wazima, sio kama umenifahamu. Na utaona vijana ndio waliokuja mzunguka Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumpa support katika ile da'wa, kwa sababu Mtume pia sallallahu alaihi wasallam yeye mwenyewe alifahamu kwamba nikiwa nitawakosa hawa vijana, da'wa yangu haitapata support, kwa lazima niwatafute vijana. Lakini tofauti iko ni kuwa vijana ni ulimwengu mwingine. Vijana ni ile edge yao, ni dunia yao nyingine. Ni watu wana namna yao ya kufahamu mambo. Ni watu wana feelings zao tofauti na watu wakubwa. So kuwafikia wale watu lazima usome mbinu gani ambayo utaweza kuwafikia. Na ukisoma katika usulu da'wa, huwa wafundishwe namna gani utafanya da'wa katika kuwagawanya watu. Yani da'wa utakaomfanyia mtu mzima sio sawa na mtoto. Wanawake sio sawa na wanaume. Waliosilimu sio sawa na Waislamu. Walio ambao si Waislamu sio sawa na wale waumini wa kisawasawa. Wasomi sio sawa na awamu nas. Sasa zote hizi yatakiwa watu waweze kuzifahamu katika da'wa, ndio ile da'wa yako iweze kufaulu. Sisi tusiseme tupige kelele tu kuita watu kwa namna yoyote. Sisi tuna akili. Kama wewe wataka watu ukiwaita wakuitukie, basi waite kwa ile njia ambayo wao watakuitikia. Sio tu useme mimi Mungu atanilipa. Ndio Mungu atakulipa, si hatukatai, Mungu atakulipa, atakupa ajira, lakini what's your aim? Sio what's your focus, what's your goal? Hadafu yako nini? Hadafu yako ni wale watu waje katika hii dini, sio? Kwa hivyo jaribu kutafuta mbinu, na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema ud'u ila sabili rabbika bil hikma. Wad hikma ايش معناه؟
hikma ni kufanya kitu kitakiwavyo. Ina maana barobaro au shabab youth, kama utawalingania kama unawalingania watu wazima, sio hikma. Na watu wazima kama utazungumza na wao kama unazungumza na watu wadogo, sio hikma. Idhan bil hikma, kila kitu kiweke mahali pake. Mti ukatwa na shoka na nywele ukatwa na kijembe, umefahamu? Kukata ni kukata, lakini huwezi kutukua panga ukaenda kwa utakumnyoa mtu. Shafahamu? Mueleze kidogo. Yes, sir. Sheikh was giving many example for the da'wah, the way people protect. Uanze tu kueleza na kwamba vijana ndio tegemeo ya kila jamii. They say the youth say is the pillar. Pillar. The youth is the people we're looking forward, because the people they can support their society. And because of the da'wah. That's why in any family, in any organization, any country, any tribe, they need the youth. Youth is the one going to support that thing. Because of that, even Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the way he was treat the youth, and he was saying the different da'wah when they say the da'wah when you give to the kids, they have his way to give the da'wah to the kids. He was give them attention, shabab. Yeah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam give more attention to the shabab, because is the one they're gonna take the da'wah forward. And the Sheikh was mentioning about the da'wah, the way to give a da'wah different perspective for different people. The woman da'wah, the way you can give is different than guys, and the youth and the elders are different. And when you talk to the people who has knowledge, it's different than all the people, like mixing of people. The da'wah you have to different. And he used the verse in the Quran that word hikmah is just to do something on right time, on right moment, and right place. That. The example he bring is just like everything is to do with his place, and he used the salt is the one who can carry the tree, and the barber, what do they call it? Barber, yeah. What they call those? Scissors. Scissors is the one who cut hair. Yeah. You cannot take a sauce, you want to cut hair. That's the example he gave to. It will cut, but banga. You might cause more damage. And you can't go to tree and you want to use kijembe. That's a very good example. So vijana walikuwa wanataka itumike hikma, yani tutumie mbinu za vijana. Na ulimwengu pia, ulimwengu wetu sio ulimwengu zamani. Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliishi katika zama zake. He was using, akitumia vile vitu vya ule ulimwengu wake. Kitu chochote ambacho Mtume sallam aliona kinaweza kunisaidia katika da'wa alikuwa anatumia. Kwa mfano, kana yakhruj, Mtume kwa kitoka lam yabqa fi baytihi, alikuwa akienda fi suq, market, wapi, and he say qul la ilaha illa Allah, kana yarfa' sawta. You know why he going to market? There are many people. Yani watu wako wengi pale, a lot of people there. So da'wa. Mtume sallam fi masjid, kabla hajatengenezewa mimbar, kulikuwa na gogo la tende, lile la mtende. Alifanya kama mimbar, and akipanda juu. Why? Because akipanda juu voice yake itafika mbali na watu watamuona. Unafahamu? Kwa hivyo alikuwa akifanya dawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anakwenda kwenye milima, mount. Anapanda juu Jabal Safa. Assalamu alaikum ya bani fulan, ya bani fulan, qulu la ilaha illa Allah. So kwa wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hii ilikuwa ndio media ya wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akitumia shairi kwa masahaba, kuna kina Hassan bin Thabit walikuwa wakitumia shairi ilikuwa muathir. Mtu anakwenda sokoni, Waarabu wako wanatoa shairi kumsifu Mungu, kumsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa yeye Mtume yuko up to date na ile time yake, mpaka akatengenezewa mimbar. Na siku alitaka kuwafundisha watu swala, Mtume alipanda juu ya mimbar, watu wakawa wanamuona
na huku anaswali, kisha mwisho akamwambia swallu kama raitumuni usalli. So Mtume alitumia gazeti ya wakati wake, alitumia YouTube ya wakati wake, alitumia TV ya wakati wake. Zote hizi ni wasail. Mountain, mimbar, fahamu rafu الصوت. ليش أذان بلال أسيادين مسكتين؟ قال له صلى الله عليه وسلم اصعد على المنارة. لماذا؟ لأن أذان الله أكبر. فاهم؟ So they use mic yao ilikuwa ni manara. Umefahamu? To reach further. طيب. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwajua pia vijana, akaenda nao kulingana na vijana vile wako. Kana yati qarib ilayhi. Mtume sallallahu alaihi wasallam kana qarib min الشباب. لم يكن بعيد. لم يكن شيخ بعيد. لبسه مختلف، amevaa nguo tofauti na vijana. anakaa kando anatoa amri tu halal haram, la كان معهم يجلس. مرة يينا عبد الله بن عباس، أنا عبد الله بن عباس يا غلام احفظ الله يحفظه، احفظ الله تجده. شاب عمره صغير مع بعض زي يعني wewe leo uwe na pamoja na rafiki yako kwenye gari unatembea na huko unamfanyia dawa. Hata ile dawa yenyewe ukiangalia ile system na ile njia ilikuwa si ile directly, yani anakaa mtu hapa itakila, la ilikuwa indirect, yani take round different route. مع يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يكون عنده سيارة لكن kwa amepanda punda na Abdullah bin Abbas khalfa. So this is nisemaje ile kumzungusha riders right. يعني كما picnic كما يعني تمشي معه ثم تقول له يا غلام احفظ الله يحفظك. message indirect يعني sio احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده. Kwanza leave this and leave that, take this, take that. No, yani kwanza ule mtoto yani amepata furaha, he been with Prophet sallallahu alaihi wasallam. Prophet the big, the like president, he higher than the president. High and telling you come with me. Come with me in my car. That's big honor. Big honor. So Abdullah bin Abbas yani he feeling mimi niko na Prophet Muhammad is kabir. Hada awala. Thaniyan, katika mazingira, katika ile bia, ile situation yenyewe, situation ya furaha, situation ya kustarehe, ya kutembea, he enjoying, yani not fil masjid, situation for enjoying, not fil masjid, not fil bayt, yani yatajawalun. So Abdullah bin Abbas, he شوف Muhammad sallallahu alaihi wasallam good person. So everything he will tell me, I have to take it. So احفظ الله. أحيانا مع معاذ بن جبل يقول له يا معاذ أتدري حق الله على العباد وتدري حق العباد على الله. شوف في katika kisa hiki Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja na njia ya kuuliza maswali. Unajua mtoto mdogo ukimuuliza anakuwa zaidi ile anakuwa ile intention zaidi kuliko kumwambia Allah qala you know about this, you know about, yani you ask. Mtume sallallahu alayhi wasallam amwambia ask versus telling them. Naam. Muadh bin Jabal atadri ma haqqu Allah ala al-ibad wa ma haqqu al-ibad ala Allah, yuallimu at-tawhid. أين معاذ؟ رديفه على الحمار. فيقول معاذ الله ورسوله أعلم. فيقول صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذبه ما لم يشركوا، يعني إذا لم يشركوا بالله الله تبارك وتعالى لا يعذبهم. يعني ikiwa mtume amwambia Muadh, unajua haki ya Mungu kwa watu na unajua haki ya watu kwa Mungu. Muadh anamwambia Mungu na mtume ndiye anajua, mimi sijui. Anamfundisha haki ya Mwenyezi Mungu tuabudu yeye peke yake. Haki yetu sisi kwa Mungu, Allah asituadhibu sisi kama sisi hatujafanya shirki. Taalim. Ahyanan yusalli, mtu anakosea anamshika, anamvuta, anakuja naye karibu. Ahyanan yaakul, wanakula chakula. Kijana ghulam maa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanakuja chakula pamoja.
tatishu yadu, mara nashika hapa, mara nashika hapa, mara nashika hapa. Yeah. Mtume anasikia vibaya, sio? And I think we all did that once. Lakini mtume anamwambia wewe cha anapita kando, anamwambia, lakini kitu ya kwanza anaanza nyingine. Almushkila هو كان يطيش. فهمت كيف؟ هذا المشكلة. Mtume صلى الله عليه وسلم hajaanza moja kwa moja kumwambia wewe kwa nini unakula hapa na hapa, kula mahali yako. Ameanza mbali. Ya gulam. Shufu kimwambia mtu ya gulam, yani oh boy, yani lugha nzuri. Samillah. Hada jamil. Ile problem ameacha mwisho. Samillah. Wakul biyamini. Wakul mimma yalik. So the boy, he understood. Yeah. From what he did before. Wanaam. Kwamba he made the connection. Hapa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ananifundisha mimi nisikule ile tabia mbaya hivi na hivi na hivi. Lakini angalia mtume hikma, anaanza mbali. Tena anamuita kando, sio mbele za watu, anamuita kando kisha anamwambia ya gulam. Maneno mazuri. Almuhimu mimi nataka kukufahamisha wewe, Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anatumia mbinu za wakati wake na anatumia njia za wale vijana kulingana na ile age wao wako nayo. Fahamishe. Yeah, he was just all that. I will just put a summary. Yeah, I'll put a summary on it. He was just used like the way Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He was dealing with the youth with that time, and the way he was using is just because of that time. Because they're like a bride, and they're always, and the way hikmah Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam used it as that last history was to tell us. The kid was eating everywhere, but Rasulullah sallallahu alaihi wasallam he pulled him out. He didn't fuck him in front of people. Embarrass him in front of everybody. Pull him out. He tell, hey, boy, you should, when you eat, first say Bismillah. And then eat with your right hand, and then eat what's in front of you. Which means the problem was the kid was eating everywhere. But the Prophet Muhammad, he didn't just go straight, stop doing that, or focus him in the front of people, and just, even if he pulled him outside, he didn't just start with the problem. First he started with way far to coming to the problem. The solution to the problem. The solution to the problem. If you say Bismillah and you eat with your right hand and eat in front of you, you don't have that problem anymore. That was the conclusion of the Sheikh was saying, how like Prophet Muhammad was dealing with the youth in his time. Kwa hivyo mimi napenda vijana, lakini naona vijana wetu wamedhulumika. Wamedhulumika kote mwambie. Sheikh say he love youth, but he say the youth they're not being treated right. They've been treated madhulumin. They've been treated wrong. Oppressed. They've been oppressed. From all ways, yani all from dakhil kharij. Wale wa nje wanataka kutumia ile adolescence stage yao kuwapeleka kwenye shahawat, kuwapeleka katika dunia mbaya. Mimi sisemi dunia hii ya kawaida. Yani they don't have a safe place to go to. Na huku kwenye dini nao wanawabana haram. Sasa anakuwa kama bomb. Yani naona dini kando. If this is your deen, so wait me. I become sheikh. Old. I will come to masjid صلي خلي مع الدنيا. لماذا؟ لأن الدنيا نفسه يحب هو يتطلع. So hawa ambao ni maadui zetu wanatushinda sisi kuvuta. Wao wanatumia. Leo tukitaka kutumia vitu vizuri sisi kuwavuta, fatwa haram. Tukisema tufanye film, vijana watapenda. Tukisema tucheze ball, vijana watakuja. Tukisema tucheze basket, vijana watakuja. Watatoka mashehe. حرام هذا الدنيا لهو والذين عن اللغو معرضون. Shafahamu? Vijana wanaangalia wanasema sasa twende wapi? Ball haram. Act haram. Basketball haram. Umefahamu? Na huku tukienda kule tunaambiwa pia huku dunia. Esh nsawi? Say they've been in like dhulm the youth because the people, the world pulling very hard on it, and that's the most of a hard life. The world, the way things are beautiful and all those things, and then shuyukh this side, they're pulling us like everything we love to do it. They cannot put us the way we can do the things we love. They just keep to tell us haram.
Now the kid they get to the point. Some of them they think, okay, deen I will do later, because this will take me away from what I love to do it. Yeah. I don't want to deal with deen right now. Will take me away from life. From my life. Yeah. When the deen is life. Is life. Yeah. It's life. Yeah, that's why I say I will leave the deen until when I get older I will go to the deen. Right now let me enjoy my life a little. Yeah. Sasa mimi nimefahamu na sitaki kusema ndivyo inavyotakiwa. Maybe mimi nimekosea. Lakini hivi ndio how I understand. Shafahamu? Sasa mimi najaribu kuja karibu na vijana. Naangalia fatwa za mashaikh. Hakuna haramu kucheza mpira. Mafi. Hakuna kabisa. Iko taadil basi. Kitu mbaya msifanye, fanya nzuri, lakini usikataze mpira. Hakuna haramu watu kuact kama sinema itafanywa bidhawabit shar'i. Hakuna tatizo. Vijana kama wana talent acting, singing, anashid, jaiz, خليهم يعملوا على ضوابط الإسلام, على ضوابط. Ikiwa ni masala ya basketball mathalan. Yote hii michezo na nini, kama ndio njia tunaweza kupata vijana, let them, sio wao waje kwetu. We mashayikh, we have to go to them naam. Kama hatuwapati masjid, baadaye sheikh atakaa msikitini atoa darasa, atasema dunia imewachukua vijana, mimi natoa darasa, hakuna hata vijana wawili watatu sheikh, vijana wote wako nje. Watakuja vipi vijana hapa? Na nyinyi mmewatisha. Nyinyi mmeifanya dini ya Mwenyezi Mungu kama ghost. You make this deen is adhab. This deen is ni pingu. Deen is a sijin. So shabab with this age and this world hawezi kuja masjid. Lakini ikiwa itakuwa dini itakuwa ni ile ya Mungu, fitrat Allah allati fatara an-nas 'alayha la tabdila li khalqi Allah dhalika ad-din al-qayyim walakin akthar an-nas la ya'lamun. Ikiwa dini itakuwa ni ile ya Mwenyezi Mungu, qul man harrama zinata Allah allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibat min ar-rizq wabtaghi fima mimma ataka Allah ad-dar al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya. Dini ikawa ni ile ya Qur'ani na Sunna. Wallahi wa vijana, we have to come out and go. Where are them? YouTube, you sheikh, go to YouTube. They are in Facebook, you sheikh, go to Facebook. In basketball, go and play with them. Kun qarib. Hakadha kana sallallahu alaihi wasallam. Yeah, Sheikh was given the example of the way Sheikh they should be doing to go close to the. And now a lot of shuyukh they make religion is like he say, like because it's something is a prison, because everything you cannot do it now. People they have to run away from it. But he gave a lot of different ayah, those of us to prove if this deen was the same deen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam came with it, the deen we can still live with our deen in this life without being in the put ourselves and cover ourselves for not to doing anything for ourselves. We can do the thing. And he gave the example as people who say the soccer is haram, and he say he get a lot of fatwa from different shuyukh, big shuyukh, about all those things. They're not haram. It has something that's not good on it. We can take those things that's not good. We can still do this thing that's right. And we can choose. We can change all those things that has small stuff and not doubt it. We can undoubt it, and then we can just do the same thing. Which means all. That's why he said he gave the example of the sheikh. Say, if the sheikh will give a lecture, say, dunya took all our kids now. Their kids we're not happy with them. And he say the sheikh they should go where the kids is. The kid there in YouTube, sheikh go to the YouTube. The kid there in Facebook, go to the Facebook. The kid there in basketball, go play basketball. Go with them. Be close with the kids, and then you'll know them, and then we can get our youth back. Absolutely. JazakAllahu khayran. طيب المشكلة هو الفهم. المشكلة في الفهم. يعني sasa hivi kuna haja sisi tuweze kufahamu, kuelewa, wajua kujua waqi' unaishi ni muhimu zaidi kuliko kujua fiqh. To know the environment or the things going on right now is better even to know the fiqh right now, because even the ulama fiqh they do all the fatwa
depend on the time. Yeah. Which means people have to know the time and the way people live. Sio muhimu bali ni sharti, kwa sababu bila ya kujua ule wake vipi utahukumu kitu wewe hujui ulimwengu gani unaishi. Okay. It's not very It's must. It's yeah. not just like it's a condition. A condition. Yeah. It's a must to know the time, the situation. what it is to before have, you say come to because the fiqh fiqh is the factor where bring it. This thing is right to do now. It's not right. Yeah. You have to know the time first to permit something and to unpermit something. One person, for example, wakati Mtume sallallahu alikwenda mahali baridi sana, baridi, ushafahamu, akamuuliza mtu hajui. Wajua mtu akiwa amepata janaba hutayammam kama anavyotayammam kutawadha, ushafahamu. Yeye hakuelewa, akaenda akajigaragara na ntanga kama vile kama punda vile, ushafahamu. Kuna mwingine aliuliza swali akaambiwa hakuna ruhusa kutayammam, maji baridi, akatawadhia akafa. Mtume akasema amemuua. Ushafahamu? Yule alishindwa kujua kwamba wakati huo baridi huu ilikuwa sitawadhi, huwa siguse maji kwa sababu alikuwa na donda. Lakini angejua fiqhu ya ule wake anaoishi, angetoa fatwa ya kumwambia atawadhi na maji. Sasa same ndio sisi leo tuko. Wewe leo utatoa fatwa ya kuharamisha kitu, hujui ule ulimwengu unaoishi. Leo vijana wetu wasipokwenda kucheza mpira, wasipokwenda kucheza game inofaa, wasipokwenda watoto wetu ku act cinema, wasipoimba anashid za Kiislamu, hebu niambie vijana wale wajifungia msikitini, watafanya nini? Kwa sababu hizo kazi wanazozifanya, wao kusema wao wakafanya kazi, wamezungukwa na hayo mambo. Na hivi vitu vinavyofanywa na watu wengine vinafanywa kwa njia ya mvuto. Kwa hivyo sisi kivyovyote tukuleta badili. Unampokonya kisu, unampa chocolate. Japo watu wanatuona sisi, wako mashekhi wanaoona kwamba sisi tunataka kulegeza kamba. Lakini sisi, inna Allah yuridu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Wa hadha ad-din, Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna hadha ad-din yusr wala yushad hadha ad-din ahad illa ghalaba. Awesome. Mbali sana. It was this ile dalima dibili ndotoa. Mimi nimesema tatizo ni kufahamu. Yaani kwa sisi tuweze kuelewa wapi the situation. Ule wapi tunaishi ndio katoa mfano. And then he gave the two example, even the Sahaba time, you when somebody has a janaba, it's when you have something you have to take a shower. If you don't have water, the tayammum is the same as a wudu when you have janaba. But in that time, somebody he wasn't having knowledge of that. He asked for somebody, and somebody said, because you need to take shower, which means you have to go to do the shower on the sun. Okay. Instead of just the regular tayammum. But he did the shower like at the mirror. The way he did it. And then the second one, he was saying somebody went to a place very, very cold, and he was have an infection on it, and he couldn't use the water. In that place, he could just master on it. But the people of that time and the people there, their knowledge, and they say, no, you have to do it. You have to just do wudu. You have to do the regular wudu. And he took the wudu, the guy passed away. When they went back to Rasulullah, they say, you guys killed him. You guys killed him. If you know it, so that couldn't happen. And this is the same thing going on right now. We have to know in the waqi right now what are we facing, all those things. And then he said, if we take away the games for the kid, if we take away the basketball, we take away all those things, do you want those kids to go to the masjid right now? That's something that's not possible. This is going to be a hard situation. Then the thing, the people, the dunya that we do, they do all those things to pull a kid, which means we can use the same thing, just fix them. We can use the same thing, we can get our kids. Then hivyo vitu ambao hao jamaa wanafanya, kwa mfano internet mathalan, sawa, ma TV, hao vijana wetu wanazo mikononi mwao. And right now all those things is very close. The internet, everybody has in his pocket now. Which means we cannot run away from it. That's true. Sasa mwambie hayo mambo kama hayo yanawachanganya vijana. Hii mambo mashaikh wanasema hivi, mashaikh wanasema haramu. Wanajipata wao wako mahali hawajui uende wapi na hawana wa kumueleza. Na wajipata wao wana makosa zaidi ya kucheza mpira. Mashaikh waachane na mambo ya watoto kucheza mpira. Watoto wana mambo makubwa zaidi ya hao. Watoto wamekuwa mashoga, wengine wamekuwa misago, watoto wa kike.
Watoto wa kiume wengine walikuwa wavuta mabangi, wenda maklabu, walewa. Ushafahamu? Ndio wanaoyaona kwenye matv na mengineyo. Nyinyi msikae mkaangalia mpira haramu kuna makubwa unayofanya. Sasa ikiwa kwenye mpira wenyewe hawaogopa hata kuwauliza, mtoto anaweza kukuambia mimi nimeathirika, nimekuwa khanithi leo, nataka dawa. Yeah, say the kids now, the Sheikh say the things we kids play, normal kids playing, if we focus them haram, they get even scared to come to ask questions to the Sheikh. Yeah. And those is just small stuff. Now we have more than effect with those. We have a gaze in Islam. They're facing many problems. Yeah, many problems. We have a gaze problem. We have a lesbian problem in our society. People who go into the clubs and drink, and people, all those things. Drugs people use. People, if they couldn't ask the small thing, what would they do about the big things? The big things. Yeah. That's the problem. Yeah. If يعني akiuliza ball peke yake Sheikh atakuja juu, walladhina anil lagwi mu'ridun, leo umma unauliwa Falastini, wewe unacheza mpira, wanasema hivyo. Kweli ataweza kuja kukuambia Sheikh, mimi nimekuwa khanithi, mimi nataka kumwambie. Yeah, if you ask and then people, the Sheikh focus on the kid and like, you cannot play a ball, people in Palestine die, you have to do something in your religion. And do you think the kid can come face the Sheikh and tell the Sheikh, I'm gay right now, please help me how I can get out? Yeah, that's something. لكن محمد صلى الله عليه وسلم الداعي الكبير العظيم صلوات ربي وسلامه عليه, youth anakuja anambia ya رسول الله تعبان أريد أزني, إذا اللي بيزني يا رسول الله, like he is friend يعني. This is mean, yani inamaanisha Mtume sallam alikuwa close sana kupita kiasi. Even wewe baba huwezi kumwambia maneno, anakwenda anamwambia Rasulullah, mimi nitaka kuzini, lakini Mtume anamwambia kwenda wewe, nini haram, zina, walladhina la yad'una ma'a Allah ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wala yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu. Lam yaf'al dhalika sallallahu alayhi wasallam ma'a anna al-Qur'an yanzil alayhi. Hii Qur'ani inateremka kwa Mtume sallam, lakini ameshika mkono wake anamwambia أفترضاه على أمك ولا about your mother زنا. He say no يا رسول الله, لا. أفترضاه على أختك, فترضاه على ابنتك, فترضاه على عمتك. أنا سيما فداك بأمي يا رسول الله. شوف أنا سيما ما لا ترضاه على أختك كيف ترضاه على غيرك. Kama wewe hutaki hii zina afanyiwe mtu wako, mbona wewe utakwenda kufanya kwa mwingine? Sasa hii maneno akla mantiki hikma. So kijana anambia ya Rasulullah, ud'u Allah li. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam say Allahumma hadi qalbah waghfir dhanbah wa hassin farjah. Thalath ad'iya. Huyo kijana anasema wallahi nimekuja kwa Mtume sallam, shahwa imenijaa kwenye moyo wangu, na sasa naondoka mimi sijaona kiumbe ninampenda zaidi kama Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yani I love Muhammad sallallahu alayhi wasallam a lot yani. This man salawatu rabbi wa salamu alayhi. Sasa we du'at, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. We have to come close with our youth. Let them tell anything. Lesbian, wallah al-azim, banat muslimat lesbian today. Gay, full, alhamdulillah, drugs. But they don't know where we go. Wallah al-azim, subhanallah, wanakwenda paka kutafuta ile msemaje counseling kwa makafiri. Wakati sisi dini yetu iko na suluhisho, hawezi, kwa sababu makafiri wameweka ofisi ya counseling. Hata ukawa nani wewe, nenda, watakwambia maneno mazuri, watakwambia wewe una ukimwi, nenda. Wallahi mashekhe wetu ilifika wakati shekhe, ukimwi hii ni adhabu ya Allah, wewe kama utazini utakuwa na jahannam, wakati ukimwi ni maradhi kama malaria tu. Leo hawa ndugu zetu ambao si wa Kristo wameweka paka maofisi shekhe ya kushughulika rahma kwa wale wagonjwa. Njoni, don't, this is just sick yani, inshallah كذا كذا يعني, anampa ile hope paka anaishi binadamu. Nenda kwa shekhe, tokata maa shekhe, wewe unakufa na kuna jahannam sasa. Mushkila. Absolutely. I'm just going to put just summaries on it. Sheikh was saying, give an example of the way our ummah been affected with, especially with youth. The problem between youth, the gap we have between youth and the shuyukh, is that the Sheikh, they're not very, very close to the youth. And they give the example the way Prophet Muhammad was very, very close to the youth. Even he say that one, somebody cannot tell his own parents.
the kid went to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He told Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, I want to do zina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam held him, and then he's the one Quran came to him, and then he gave that example. Right now you're going to the Sheikh, you tell the same thing. You're going to one of zina, the Sheikh will give you all the adab of zina, have it, and then you're just gonna blow in your mind. But Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he grabbed him, he didn't give him the punish you're gonna get. You know why? Because Muhammad anafahamu ili marhala adolescent stage khatir jidda, anafahamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yeah. Because the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he understand the time age that things could happen to everybody. Yeah. That's why he pulled him aside, and then he asked him, are you gonna be happy if this won't be doing to your own parents? The guy say no. You be in your sister and your cousin and any of your aunt. The guy say no. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam make dua for him, and then the kid say, from that time I was coming there, I was have a lot of shahwa. I want to do these things, but after that time I love this person, never loved somebody before. This is what Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was using, and he said because of that, the problem we're facing now, even in Islam, with people, even not Muslim people, they have cancellation. People, our own kid, Muslim kid, they are being engaged or anything, they can go get a counselor from not Muslim. As a Muslim was the one we have the solution of all those things, but we're not even give it the cancellation for our own. And then because the kid, they're even scared to come forward to do those things. The kid, they can go to somebody else and tell them what's going on, and they can get cancellation from people. But because we are far from the kids, we are far from the youth cannot convert, say this is the things I do, and then what I can get through and then get out of it. JazakAllahu khayr. And it's important for me to learn those lessons, and anybody who's watching also that is working with the youth or will have the passion to work with the youth to take those lessons that are very, very important. So JazakAllahu khair for sharing that wisdom and that knowledge with us. When we sat down that Fajr time, that's the one that I benefited a lot from, because usually I used to tell people, no, this is haram, this is halal, without really connecting to them first. So Muhammad sallallahu before he said this haram, this halal, he come close and he amepanda mbegu ya mapenzi kwenye nyoyo za maswahaba. First thing, wale maswahaba umempenda mtume sallallahu alaihi wasallam kabla mtume hajawaambia hii halal wala hii haram. So we mashayikh, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Alafu kitu cha mwisho nataka kusema, yani mimi sio shekhe wa kipekee ambaye nafikiria haya, wako mashekhe wengi alhamdulillah, na hawa ninaozungumzia nasema mashekhe leo pia isieleweke mimi na kusudia mashekhe kwa jumla, la alhamdulillah wako mashekhe wazuri na wanaofanya kazi ya da'wa na wanaofahamu walimu zetu na zaidi kutuliko sisi, na wale niliokusudia na wao pia wapo, japo siwezi kupoint kusema ni fulani na fulani, lakini wako wachache. Kwa hivyo nisieleweke kwamba mimi nazungumzia jumla ya mashekhe wote, la abadan. This is something we want people to understand. Sheikh, when you talk about the shuyukh, it doesn't mean all sheikh they are against that thing. Absolutely. That's very true. That's a really important point. Yeah, he has his own ma'alim, and they're doing the same thing. He has people doing the same thing, and he has people doing it different the way they do. No. But it doesn't take that for all the sheikh. Yeah, it's not a generalization. It's just some portion of it. It's very important, mashallah. JazakAllahu khair. Before I ask you the last 5 questions, inshallah, and we'll try to get through it a little bit quickly. What brought you to America? يعني هدف. Why did you come to America? Swahili halaka akiwa huyu Sheikh Abubakar ni mmoja. They invite me. Okay. Wamenialika nije katika ile Islamic conference ambayo imefanyika Houston, Texas. Mashallah. Hii ndio ilikuwa hadafu ya kuja kwangu Amerika. Mashallah. And what do you think about America compared to Africa? Like, what is your experience so far within the 3 weeks you were here? Wallahi, kama wataka niwe mwadilifu, mimi ni huru kama nilivyokuambia. Sijaandikwa na mtu wala chama wala, naweza kuzungumza vile mimi naona. Hakuna compare yote, siwezi kucompare baina ya Amerika na Afrika. Abadan. Hata Khalij, wacha Afrika, hata Khalij. No compare yani.
Amerika, nimeona nidhamu za nyingine zimo ndani ya Uislamu, nidhamu ambazo zinatakiwa zipatikaniwe katika miji ya Uislamu, hapa nimeziona. Na Waamerika kwa ujumla sio watu wabaya, wako wabaya, wako wazuri, lakini mimi bidhati wale ambao nimeweza kuamiliana nao na kuwaona, naona ni watu wazuri, ala al-aqal wanatabasam mbele yangu. Biikhtisar shadid, naona watu wanatabasam, wakati culture ya Afrika huwezi ukaenda mahali hujulikani watu wakakuchekea ovyo, watu wote wamefura. Lakini hapa iwe ni ya kinafiki, iwe ni ya kikweli, mimi naangalia nyuso za watu, nimepata tabasamu. Kwa hiyo sijapata airport, sijasumbuliwa, alhamdulillah. Nimeheshimika na sikupata tabu hata kidogo, na nimeona mambo mengi, nimeyapenda mengi sana, ambayo nimeona ni nchi hata maskini anaweza kuishi na akapata haki yake. Nimeona ni nchi watu wanathamini kanuni. Hapa hakuna hongo, huwezi ukagonga polisi. Kitu cha kwanza ni kanuni yake na serikali yake kuliko masale. So huwezi ukakhalifu sheria eti kwa sababu umepewa pesa. Pesa sio kitu kwako. Hiyo ni mambo katika mambo ambayo nimeyapenda. Nidhamu za maisha, nidhamu za uchumi, nidhamu za barabara, mambo mengi nimeona ni mazuri. Japo wao si Waislamu, itikadi yao si ya Kiislamu, lakini wana mambo mazuri, na pia yako mambo ambayo si mazuri, ambayo ni mabaya, lakini pengine yanatokana na ile imani walionayo. Kwa mfano katika uchumi wataingiza ndani riba, wataingiza kamari, kwa sababu wao hawana kitu kinachowaambia hiki hakifai wala kinafaa. Lakini katika ile biashara kwa ujumla wameimarisha uchumi kiasi mwananchi wa nchi hii hawezi kukosa kazi kufanya. Kule Afrika waweza kuwa na shahada, waweza masomo, ukazunguka kutafuta kazi na usipate, kwa sababu haijawafir kazi kwa wananchi, haijawapa, hawana opportunities nyingi kwa wananchi wakaweza compared to here. So haya ndio mambo nimeona, na Mungu awafanye Waislamu inshallah. Hiyo ndio I want to quickly summarize that. Sheikh say they compare, he cannot, Brother Hussein was asked to compare two. We say this is difficult to compare. It's not something you can compare. It's not only here, even Khariji is prefer the Arab countries, where Arab country cannot even compare. He says he like the rules we have it in everywhere, and the way the government do to protect their citizens and all those things around it. People, they can get job everywhere, the education. Even they have something like business-wise, even if they have things on that is not good, like riba and gambling and things like that. Those things they have because they don't have that somebody to stop them to do it. But the iman and the taqwa. But the thing is, the difference between there, and then you say even people here, because over there we have a lot of rushwa giving up. Like the police stop you by, you can give him under table, and if you think bribery. Bribery. And that's the big things here. They don't have it, which means everybody doing his job as right as they can. You respect the kanuni, respect your laws and just do. Kitu muhimu sana ambacho nataka watu wanisikie na waelewe. Baadhi ya watu wanaweza wakasema, Sheikh unasifu bwana kanuni ya Amerika, watu wakafiri. Unaona, wajua Waislamu tutakatuelewa kitu kimoja, na hii naona watu wengi hawajaelewa. Sisi Waislamu tukisema sheria ya Kiislamu, hii ndio shida tuko nayo. Ukisema sheria ya Kiislamu, kitu ambacho kinakimbia haraka kwenye akili zetu, tunaona panga ikikata mikono ya wezi, tunaona panga ikikata vichwa vya watu kwa sababu wameua, tunaona mamboko wakitiwa watu wanazini, tunaona sijui mtu amefungwa, ametolewa mji, tunaona ahkam zile zinazopitishwa za jinayat, ndio tunaona ndio sheria. Sasa mtu akinisikia mimi nazungumza kwamba hawa watu wana kanuni nzuri za kimaisha, sema Sheikh, watu mwizi akate mkono, mzini faua, sheria gani ya Kiislamu unaweza kusema hivyo? Mimi nitakuwafahamisha Waislamu, hivi Uislamu wetu sisi sheria kukata watu mikono tu?
Tukisema sheria ya Kiislamu ni kukata watu mikono na kupiga watu mboko ndio sheria, Waislamu lazima mfungue akili, mfahamu sisi Uislamu wetu ni maisha. Tukisema tutakuongozwa na Waislamu, tutakuongozwa na Waislamu katika nyanja zote. Uchumi, kuweka watu katika hali nzuri ni sheria. Saidina Umar katika mwaka wa njaa, mvua imekauka, hakuna chakula, alistopisha kukata watu mikono kwa jitihada yake. Alisema huenda nikamkata mtu na ana njaa. Ikiwa serikali imeshindwa kuwalisha wananchi, sikati watu mikono. Waislamu waelewe haya mambo. Ndio nikasema huku kuna kanuni za fanana na Waislamu. Eleza hapo kisha nitaendelea mbele. Sheikh was talking this just because people are not understanding him wrong when he say this is better system. People understand why you say this is prefer the American system than Islamic Sharia. Was it different? Because most of the people, when you say Islamic Sharia, people just come to your mind: the thief is getting their hand, somebody who has zina is getting beat up, and all those things. Those are the things of punishment when somebody did something wrong. That's the mostly when we say Islamic Sharia, most of the people in their mind, those are the things come into their mind. But Islamic Sharia is just the life, people, the way to live. People, even he give the story of Sayyidina Umar, and he say when his time was very, very dry, people wasn't having food. So Sayyidina Umar stopped to cut people hands because of the stealing, because say I couldn't have enough to give the people. These people still because of hunger. That's why even he stopped to do that. That's the things you do. As a Muslim, we have to understand when we say Sharia is things people to have necessary things kabla to do the punishment on it. People should have necessary first before to get the punish on something wrong. True. Umefahamu? Kwa hivyo Uislamu wetu shekhe ni maisha. Uislamu unataka nidhamu za mke na mume, Uislamu ni nidhamu za kiuchumi, yani watu wapate makazi, Uislamu ni nidhamu za barabara, wadamu tuishi kwenye barabara. Uislamu umetupa nafasi sisi. Unajua sheria ya Kiislamu haitupingi sisi kubuni nidhamu katika maisha yetu ya kidunia. Uislamu sisi tunataka tuwe mstari wa mbele katika kila jambo zuri. Unafahamu? Uislamu yani ni kila kitu. Sasa kuna mazuri mengi huko Amerika yapo, hata kama itikadi yao ni mbaya. Sasa nyinyi msiseme kwamba sheria ya Kiislamu mkafikiri kwenye sheria ya Kiislamu itakuwa sisi hatuna mambo mazuri kukumbuka kwenye kukutia watu mboko tu. Zile ni kama kusema ni ahkamu za zile hudud Mungu alizoweka kama punishment kwa wale watakao kufanya hii. Wakati Amerika pia wanazo zao wameweka zile, kuweza kuwa wao wamekwenda tofauti kwa sababu kwenda Kiislamu, lakini kuna mambo mengi wameyafanya mazuri, sisi tunatakiwa kuyaiga hata tukipata serikali zetu, na hakuna makosa kuiga. Bora yawe ni mambo ya katika maisha mazuri na wanadamu wataweza kufarijika. I was saying what is Islam is to have a better life, not to just to do all the things in dunya the way it is. All the good things is not going out of religion. That's a good thing to take it from it and do it. That's why I say a lot of the good things here in America, they have it, even if they have different faith. But they have a lot of good things. And he was giving an example. Islam is the people to come with the idea, people that can have food, everybody. We can have a source for the food, we can have the good roads and all those things. All those good things here, even if we have our own Muslim country, we should take those things. It's not bad to take from people. But these things we were supposed to be the first one to be. But unfortunately we're not, but now we have to do it. We have figure out a way to step it up. Yeah, have to step it up. Inshallah. The last 5 questions, inshallah, we're just going to go step by step on this one. What is the most important lesson you've learned in your life so far? Yani kitu gani umekisoma kikubwa katika maisha yako sio? Yani a'zam shay, na huwa nazungumza sana ambapo nimesoma katika maisha. If you want to succeed katika maisha yako, be a clean heart. Subhanallah. Takun qalb bayda, qalb abyad. Ishi ma'a al-bashar, ishi pamoja na watu vizuri. Hii ni darsa kubwa nimeisoma kwenye maisha yangu, na wallahi ukiishi na moyo wako abyad, sayanfatih milango ya mbingu na ardhi, na maisha yako yatakuwa mazuri, na utalala murtah mustarih,
huna chuki, na hii ni dalili kwamba wewe utakwenda janna, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema watu wa peponi, wanaza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqasemaje la wanaza'na ma fi sudurihim min ghillin, yani almuhim nimesahau ile anasemaje mbele. Mwenyezi Mungu anasema tutatoa chuki, watabaki ni ndugu kabisa, kwa sababu peponi watu wenye chuki hawaingii. So fi dunya janna, hapa duniani iko paradise duniani ambaye haingii kesho akhera, huwa jannatul iman. Na huwezi kuwa na iman katika moyo wako kisha ukawa na hasad, chuki, ghil, bughdha, haiwezekani. So to be, yani kuishi katika hii au to live katika dunia hii na moyo safi, a'dham lesson mimi nimesoma katika hii dunia. Taish wa qalbuk abyad. Yuko sahaba yule Mtume sallallahu alaihi wasallam amekana na masahaba, akasema yatla alaykum rajulun huwa min ahli aljanna 3 marrat 3 days. Rasul sallam say somebody will come from this way, he is min ashab aljanna. Anakuja the same person 3 times 3 days, yani same person. So Abdullah ibn Amr ibn al-As manake amemwema, yani yule mtu huyu afanya nini, what he doing this way. So amekwenda nyumbani kulala 3 days, nyumbani analala, anaangalia anafanya nini. Yule mtu hana kitu Sheikh, hata qiyamul layl ma fi, anasali salatu al-isha mpaka fajr, anaona swali fajr. Siku ya 3 anamwambia, brother, mimi siko na tatizo yote, nimekuja kwako kujua wewe unafanya nini. Rasul anakuambia wewe utakuwa na janna, wewe unafanya nini? Anamwambia mimi vile wewe umeona tu, sina kitu zaidi. Okay, maasalam. Akifika mbele anamwambia, oh brother Jojo, come. I remember, nimekumbuka kitu. Anamwambia, mimi analastu bi kathiri swala wala siyam wala sadaqa. Mimi si mtu wa sadaka nyingi wala swala nyingi wala, yani mimi sio swala sunna nyingi wala saumu ya sunna nyingi wala, lakini la abitu fi layla, mimi hakuna usiku nakwenda kulala wa fi qalbi ghishun li akhi muslim, hakuna mimi siku nalala katika moyo wangu mimi niko na chuki na bughdha na hasad na ndugu yangu Muislam. I'm clean heart, moyo wangu mimi safi kabisa. Abdullah bin Umar amesema kwa ajili hiyo umetushinda. I will just summarize the things, Sheikh, most things you learn. You say in your life, if you wanted to succeed, it's just to have a clean heart. To have a clean heart is the most things you'll be. And then he gave one hadith there. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was sitting with the Sahaba. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, somebody will come to this door right now. This is somebody somebody is in the Jannah. He's in the Jannah. Will be in the Jannah. The first day, the second day, the third day was the same person. One of the Sahaba there, he admired that, and he went to want to know what the brother do to be in the Jannah, and he's still walking this earth. And then he gave it the excuses. Now I want to spend the time with you. I have a little problem home. Could I spend a couple nights with you until I settle my stuff? Man, he gave him permission to stay with him for 3 days. The third day was the Sahaba who was there he wanted to see things he's doing. That got him into Jannah. Nobody know, maybe. Maybe he's doing something at night, people nobody know. But when he went in for those 3 days, spent time with him, he see him as a very normal person. He's doing everything what they do. And the third day he couldn't take it. He asked him personally. I'm like, the reason I came here, I don't have any problem, but I was just here want to know exactly what you're doing, because these 3 days Rasulullah sallallahu alaihi wasallam say this. The guy say, I don't know nothing. I'm just the way you see. This is what you see. That's the way I am. And then when he walked away, I remember like, oh brother, I remember something. Say, I never sleep. I never slept. One day I have something with my brother. I have missing on anything. I have just I have something in my heart. I didn't forgive my brother. Always when I go to sleep, I forgive my brother. And that's the biggest lesson Sheikh I say he's learned in his life. Alafu mama yangu always alikuwa ananipa nasiha mamangu.
vile nikiudhiwa, message watu wameniudhi saa nyingine fika nyumbani au msikitini nimetokea shida, basi kija mimi mama hivi na hivi, mama ananiambia hivi, naambia mwanangu, nenda na moja Kibajuni, usiende kinyongo, upate tabu maishani mwako. Madamu wewe roho yako safi na hujamfanyia mtu chuki wala kinyongo, basi maisha yako always. Hii ni nasiha mama yangu, na inshallah tutaweza kusahau. This is big of advice mom already tells her every day when he has some problem. He say, have one's heart. If your heart is clean. Because if he facing problem with the community or anything, just go to the mom and like, what's going on? Like mom say, just be straight. If your heart is clean, you don't have any problem with anybody, you're not gonna face anything. You're just gonna go straight. That's his one of the advice. Beautiful advice. He's just nimeshuhudia. Yani hiyo nimeona fi hayati. Hata wale wanaonifanyia maadui mwisho wanarudi wenyewe. Yeah, this is something he just experienced himself. Even the people who has things with him, they just came back and then tell him, and eventually, like they cannot take it. Alhamdulillah. So that was question number 5. We're gonna go 4 all the way to 1, inshallah, to finish off. Question number 4 is, if you only had 3 nasiha left, all the videos you have on YouTube is deleted, everything is gone. Anything that you wrote is gone. Anything that someone record, anything that message that you have is gone. And this is the last moment of your life. After today, this is the last moment. And Allah subhanahu wa ta'ala gave you the fursa, the opportunity to give 3 nasiha to the ummah, to the shabab, to the muslimin, to the disbelievers. What is your 3 nasiha that you're going to leave the ummah with? Wallahi, nasiha, swali nzito sana. Nasiha ya kwanza pengine nitataka niwaambie umma, ikiwa ni nafasi yangu ya mwisho, wallahi nitawaambia washikamane na Qur'an na Sunna. Waislamu popote, Amerika, London, wapi, aina ma kunt, najahuk al-Qur'an wa Sunna. Hada awala. Wherever you are now. القرآن لأن القرآن هي نور والسنة هي صراط المستقيم. يعني if you come to this, Muhammad صلى الله عليه وسلم say يعني لن تضلوا أبدا. يعني متشيك هي قرآن والسنة لن تضلوا أبدا. kitu cha pili وحدة. Waislamu lazima mwe kitu kimoja. You have to unite and be united. Because all this problem we gonna face it because from our divide, sio? Yani imetokana na sisi kugawanyika. Waislamu lazima tuwe kitu kimoja, ndio nguvu. Kama tutakuwa dhaifu, al-a'da watatupiga kila siku watatugawanya. Kwa hivyo zile tofauti zetu ndogo tunaziweka kando, tunaangalia ile main, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, wa na'ti ma ba'd. Hii nasiha yangu ya pili, labda ningewapa umma. Ama nasiha ya tatu, shabab, la tad'u shabab, ihtamu bihim. You are big ile give shabab all intention. Lianna shabab kila kitu yani. Vijana wamepotea, hakuna kitu kila kitu kimepotea. Kwa hivyo al-Qur'an wa Sunna wa wahdatu al-umma ma'a kuwa na inaya na vijana wetu na mashabab. Hizi ndizo nasaha tatu labda mimi ningeweza kuzisema, japo swali lenyewe ilikuwa ni ghafla. Leo ingekuwa ni swali inahitaji kufikiriwa sana, kwa sababu ni swali kubwa na ni swali mzito. Naam. The 3 nasiha I give out is just people to be with the Quran and the Sunnah. That's his first nasiha. The second one, people to be united. The problem we're facing that right now is because of our division. We should have our small stuff, leave it out. We come to one common thing, is La ilaha illallah as our ummah. Let's come together and be together. If we be together, we can do a lot. But that's when we are together, it's not easy somebody to beat us up. But because now our adat, our enemies, they just put something on us and then we divide one another and then he just finish each one at a time. But if we're together, it's not easy somebody to finish us one time. But because of that, the technique they use, our enemies, they put something on us, we divide one another. As soon as we divide it, he keep one at a time. And that, because when you see
If you're coming, that thing is coming as your enemy, Yeah. which means you look at your brother as your enemy. When you see him getting cut, you're not feeling anything. He's done. Second one will be you. Will be done. That will be easy, and that's the most of the problem we're facing. That's the second nasiha to the Sheikh. Third nasiha Sheikh will give, say we should be close to the youth. Without youth, we have nothing. So all these elders, after another 10, 15, they're gone, and then youth is the one that can take that responsibility. But if we didn't give them a chance, if we didn't stay close with them, Yeah. if we didn't give them attention right now, that time will be just in. We cannot be without youth, because the youth is the one that can take the world next time. And then if we didn't tell them the responsibility the way it's supposed to be, we lose our world. Inshallah. JazakAllahu khayr for those 3 beautiful nasihas, and very, very important. It summarizes a lot of the stuff that we talked about. Question number 3 is, what our viewers here, alhamdulillah, very small channel, but at the same time there's a far reach. There's a lot of people that watch in the United States and maybe 4 or 5 different states. There's people who watch in the Middle East. Even I know there's some viewers that watch in from Iraq, in the other farther east, Saudi Arabia, East Africa, Somalia, Kenya, Ethiopia. Alhamdulillah, there's very few people that benefit from, but the far is reach, is wide. So what I want to know is, the third question is, what is your final message to the viewers, bi'idhnillah? Final message? Yeah, to conclude everything. Yani everybody, أي إنسان, Yeah. binadamu yoyote, aim yake na lengo kubwa ni aishi said, furaha, happiness. No. You never enjoy this life without Allah tabarak wa ta'ala. Subhanallah. كن مع الله في حياتك، في بيتك، في عملك، في كل مكان. مع الله، مع الله تنجح. You will enjoy مع هذا الدين العظيم، هذا الإسلام. sio Uislamu ile ya taabu na dhiki. Nimetumia neno kuenjoy. Istamti' bihayatik ma'a Allah tabarak wa ta'ala. Ile kitu Mungu amekwambia fanya, do. Ile kitu amekwambia wacha, wacha. If wewe kama mwanadamu go wrong, know that you have to go back to Allah tabarak wa ta'ala. La tatamada. Kullu bashar khata'un. Binadamu sisi sote, kila mmoja ana makosa. Kila mmoja ana makosa yake. Yeah. I have my kasoro zangu, wewe una zako, wewe una zako. Kila binadamu ana makosa yake. Lakini haimaanishi kuwa na makosa ndio mwisho wa alaka baina sisi na Mungu abada. Na kama mtu anafikiria yani wewe kuwa mtu wa Mungu mpaka uwe clean, huna dhambi, basi wewe malaika hufai kama kwa mwanadamu. Lakini madamu anta bun adam bashar, lazima uwe na madhambi. So madhambi yako yasikuregeshe nyuma. Ukikosea rudi, fanya makosa, tawadha, swali raka 2. Almuhim, hakuna furaha, hakuna saada, hakuna happiness without Allah. MashaAllah. Okay, Sheikh was conclude that question would say it's not happiness without Allah. You have to be close to Allah. And he's saying everybody has his own shortcoming, but because of our sins, not taking us away from Allah. That's the reason. If you think mistakes, if you think you're not having any sin, then you're not a human being, because all the human being, their point is to sin and just repent to Allah. Because our sin not take us away from Allah, we should just go back and repent for it, and that's how it is. That's his one nasiyah. Inshallah. JazakAllahu khayr. Last 2 questions are very easy. Alhamdulillah. Number 2 is, how can people connect to you? How can people reach you? Okay, mimi alhamdulillah niko mimi ni sheikh, nimeingia kila mahali. Niko kwa YouTube, niko na channel, niko na account kwa Facebook, Okay. niko na account kwa Instagram. What's the name?
on Facebook? In Facebook ni Yusuf Abdi. Yusuf Abdi. Yusuf Abdi. YUSUFABDI. Yeah, Okay. Yusuf Abdi. Okay. And I put my picture. You'll see that. And Okay. And Yusuf then Abdi. Instagram? Instagram Sheikh Abdo. Abdo. Sheikh Yusuf Abdo. Okay. Sheikh Yusuf Abdo. 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 Okay. Sheikh Yusuf Abdo. Okay. But Instagram haiko active sana. Okay. Just Yeah, a simple account. but Where are you most active? Facebook. Facebook. Facebook naam. Me too. Naam. Alhamdulillah. Thumma niko na kwenye channel, YouTube channel, Yeah. Sheikh Yusuf Abdi. Yeah. Sheikh Yusuf Abdi. SHEIKHYUSUF. Sheikh SH Yeah. Yeah. EI. yeah. KH. EIKH. Yeah. Sheikh And then YUSUF UF ABDI. ABDI. Three separate Yeah. names. Okay. The فرق في فيسبوك نوت شيخ يوسف عبدي. Yeah. يوتيوب شيخ يوسف عبدي. Okay. نعم. ما شاء الله. مومباسا مسجد ابراهيم خطيب يوم الجمعه وكيجي مسجد ابراهيم مومباسا تنبات من ان شاء الله. بإذن الله تعالى. So feel free to reach out to Sheikh Yusuf Abdi بإذن الله تعالى from Mombasa, Kenya, and through the means that he just mentioned, inshallah. Last but not least, the most important question. Inshallah. And this is the final one بإذن الله تعالى. والله هو mtu shekhe afaa kuwa مقدم برنامج. Presenter. Yeah. Presenter of the program. Good presenter program. I Subhanallah. like to do with you many programs. Inshallah. Inshallah. Maybe I'll come to Mombasa. I was in Mombasa last summer, Oh, mashallah. 2016. I was in Mombasa and I was thinking, subhanallah, if I knew I would come visit you and see you. But inshallah, sooner than later. But wallahi, that means a lot to me. I listen to a lot of interviews and I take a lot from here and there. So JazakAllahu khayr. I really appreciate that. The most important question is one word, and I want to know what it means to you. That one word is Ridwanullah. What does Ridwanullah mean to you, Sheikh Yusuf Abdi? Allah Akbar. Ridwanullah, it's everything. يعني بعد رضا الله ايش نطلب؟ سبحان الله. يعني بعد رضا الله ماذا بعد؟ أقول لك شيء. محمد صلى الله عليه وسلم told us when people stay in paradise, Jannah, Firdaus, Jannah, Allah تبارك وتعالى سيظهر وجوه يومئذ ناظرة سيشوفون ربهم سيفرحون مرة يعني أحلى ما في الجنة رؤية الله. The most يعني best thing in Jannah to see Allah تبارك وتعالى. So أهل الجنة سيفرحون. Allah will ask أهل الجنة ماذا بعد؟ إيش تطلبون؟ فيقولون يا الله بعد هذا إيش نطلب؟ نحن شفناك. فيقول الله تبارك وتعالى اذهبوا أنا راض عنكم. هذا رضا الله. آخر last شيء last thing الله تبارك وتعالى say بعد رؤيا he will tell أهل الجنة اذهبوا أنا راضي عنكم. فرضا الله the last مسك الختام. ف دي كلمة عظيمة أخي. نسأل الرحمن يرضي عنا. آمين. JazakAllahu JazakAllahu khayr. Sheikh Yusuf Abdi, amazing interview. It was a little bit long, but worth every single second to watch, mashallah. So I say JazakAllahu khayr. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you and guide you to the straight path and elevate your reach into our ummah and continue to keep you on that right path. And forgive your parents that have raised you, your father that's gone. May Allah subhanahu wa ta'ala reward him through the hasanat that you're doing, as well as your mother who's living, and for all of us, bi'idhnillahi ta'ala. So JazakAllahu khayr for taking this time. Wallahi, it's a beautiful time, and I'm very happy to have you here. Inshallah, next time
do this in English. Inshallah. Or Swahili. Inshallah. JazakAllahu. Oh, in Somali. Yeah. Or we can go on and on. Yeah, no. But JazakAllahu khair to you as well, Brother Abu Bakr, for taking the time to, translate whatever missing pieces and connecting it, bi'idhnillahi ta'ala. Alhamdulillah, I'm surprised that I knew so many Swahili now. That's good. It's like I was making the connection, it's got better and better, alhamdulillah. So JazakAllahu khair. Just wanted to close, inshallah. If you've liked this video, please press the like button and share it with your family and friends. And before that, what I want to know is, what did you learn from this interview? I can write pages on pages on what I learned from Sheikh Yusuf Abdi, but I want to know what you've learned, and commented on the link below, and let us know what you think, because when you let us know and interact, we learn a lot from you as well, bi'idhnillahi ta'ala. And last but not least, after liking and sharing, do not forget to subscribe to this YouTube channel and share it with your family and friends as well, bi'idhnillahi ta'ala. We'll have more interviews, more lectures, and more talks, and more valuable lessons that we will share with you, bi'idhnillahi ta'ala. And I want to clock out and let everybody know, JazakAllahu khair for tuning in, and never give up on maximizing your life in the akhirah through this dunya for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala forgive us for our shortcomings and reward us for our good deeds. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.